அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது எம்ஆர் மருத்துவமனை வருகின்ற ஜனவரி 28ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சிறுநீரக சிறப்பு இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்த இருக்காங்க. அந்த மருத்துவ முகாமுக்கு சிறப்பு விருந்தினராகவும் எம்ஆர் மருத்துவமனையின் சீஃப் நெஃப்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டோட டாக்டர் வி சிரஞ்சீவி அவர்கள் கலந்துக்கிறாங்க. அவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, எம்ஆர் ஹாஸ்பிட்டலோட சீஃப் நெஃப்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டோட டாக்டர், அது மட்டும் இல்லாமல் ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியர், கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜோட நெஃப்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டாகவும் இருந்திருக்காங்க. அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்க. அவங்கள இப்போ பேட்டி காண்றதுல நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம்மா. டாக்டர், இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் நிறைய கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்பட்டுருக்கு. மக்கள் எதனால ஏற்படுதுங்கிற காரணம் தெரியாமல் இருக்காங்க. கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது எதனால ஏற்படுது? கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து, இப்போ சப்போஸ் என்கிட்ட ஒரு 100 பேர் டயாலிசிஸில் இருக்காங்கன்னா, அவங்கள எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி எதனால் அவங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்தது பார்த்தோம்னா, ஏறக்குறைய 50 to 60% ஆஃப் த கிட்னி ஃபெயிலியர் பிகாஸ் ஆஃப் டயபிட்டிஸ். Another 10 to 20% of the 20 to 25% of the kidney failure because of the high blood pressure. நம்ம இப்போ ஹை பிபியும் டயபிட்டிஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா, you could be able to prevent 75% of the kidney failure patients. Rest of the 25% of the kidney failure due to various reasons. நீர்ப்பையில் ஏதாவது அடைப்பு இருந்தாலோ, நீரில் கேன்சர் இருந்தாலோ, கிட்னியில் பெயின் கில்லருக்கு அடுத்த காமனஸ்ட் காஸ் ஃபார் விச் வில் டேமேஜ் த கிட்னி இஸ் கிட்னிக்கு ஒவ்வாத ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஸ்பெசிஃபிக்கலி அமினோக்ளிக் ஆசிட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். இது தவிர மருத்துவமனைகளில் சில ஸ்டடீஸ், கான்ட்ராஸ்ட் ஸ்டடீஸ்ன்னு பண்ணுவாங்க. இந்த கான்ட்ராஸ்ட் ரிலேட்டட் கிட்னி ஃபெயிலியர், தட் இஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இன்டியூஸ் நெஃப்ரோபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் தெம்செல்ஃப் கேன் ப்ரொடியூஸ் ரீனல் ஃபெயிலியர். மெயினாக இந்த பெயின் கில்லர் டேப்லெட் என்எஸ்ஏஐடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் முட்டு வலிக்கு இதுக்கெல்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னாக்கா தட் கேன் கம் டவுன் டு கிட்னி ஃபெயிலியர். பர்டிகுலர்லி இந்த மாதிரி நெஃப்ரோடாக்சிக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் வரக்கூடிய கிட்னி ஃபெயிலியர் எல்டர்லி ஏஜில் வரலாம், டீஹைட்ரேட்டட் இண்டிவிஜுவலில் வரலாம். இந்த மாதிரி பீப்புளெலாம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ரெண்டாவது, தீஸ் பீப்புள் ஷுட் பி வெல் ஹைட்ரேட்டட், நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் நிறைய கொடுத்து அதுக்கு பிறகு இந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். அது மாதிரி கிட்னி ஃபெயிலியர் காசஸ் கேட்டிங்கன்னா, more than 50% because of the diabetes, another 20-25% because of hypertension, rest of the person about 5 to 10%, 10 to 15% கூட சொல்லலாம். glomerular diseaseனால வரலாம், obstructive nephropathyனால வரலாம், nephrotoxic antibioticsனால வரலாம். These are all various causes of kidney failure. டாக்டர், நீங்கள் இப்போது தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க. அதாவது கிட்னி ஃபெயிலியரோட காசஸ் என்ன, எப்படி ஏற்படுதுன்ட்டு. இப்போது அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன, அதாவது இதெல்லாமே அட்வான்ஸ்டாக ஆன பிறகு தான் தெரியும். அதுக்கான ஆரம்பத்தில் இருக்கும்போதே அதனுடைய அறிகுறிகள் என்னவா இருந்தால் உங்களை தேடி நாங்கள் உடனே வரணும்? சிறுநீரக செயலிழப்பில் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி சிம்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்காதுங்க. நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அப் டு எண்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். மோர் தென் 90% ஆஃப் கிட்னி ஃபெயில் ஆகி ஈவன் 5 to 10% மட்டும் இருந்து அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வர வரைக்கும் எந்த சிம்டம்ஸுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் என்னாச்சுன்னா, அவங்களுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் முதல்ல லாஸ் ஆஃப் அப்பிடைட், பசி இல்லாமல் இருக்கிறது. ரெண்டாவது நாசேட்டிங் சென்சேஷன். மூணாவது வாமிட்டிங். நாலாவது டயர்ட்னஸ். தே ஃபீல் வெரி டயர்ட் அண்ட் வீக். நார்மலாக செய்யக்கூடிய ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் செய்ய முடியாது. அஞ்சாவது பேலர், சிவியர் அனீமியா. தேர் ஹீமோகுளோபின் லெவல் will be less than 5 or 6 like this. இதான் சிம்டம்ஸ். இதுக்கப்புறம் அதர் சிம்டம்ஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்ட் யூரின் அவுட்புட், லெக் ஸ்வெல்லிங், ஃபேஷியல் ஸ்வெல்லிங், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் கம். ஸோ இது எடிமா, ஒலிகுரியா ஆர் நாசியா, வாமிட்டிங், and then lethargy, easy fatigability. These are all the various symptoms of the kidney failure. We have created 1/3 of the patients இந்த எந்த சிம்டமே இல்லாமல் ஒன்லி என் ஸ்டேஜில் they will reach us. நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது அறிகுறிகளே சீக்கிரத்தில் தெரியாது அப்படிங்கிறது தான் தெரியுது. அப்போ நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சார், இதில் எத்தனை வகையான கிட்னி நோய்கள் இருக்குது? Chronic glomerulonephritis, nephrotic syndrome, nephritic syndrome,
acute interstitial nephritis, chronic interstitial nephritis, obstructing nephropathy, reflux nephropathy, renal stone disease, diabetic nephropathy, hypertensive nephropathy. Like this, there is a plenty of diseases there. In the diseases like kidney failure, 3 type of kidney failure. ஒன்று திடீர்னு வரக்கூடிய கிட்னி ஃபெயிலியர். அந்த மாதிரி கிட்னி ஃபெயிலியர் ப்ராப்பராக ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம்னா 100% we can revert back to normalcy. அது வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரீரீனல் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம், இன்ட்ரென்சிக் ரீனல் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம், போஸ்ட் ரீனல் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம். இந்த ப்ரீரீனல் ஃபெயிலியர்னால் சப்போஸ் ஒரு காலரிக் டயரியா, ப்ரொஃப்யூஸ் வாமிட்டிங், சரியாக தண்ணி குடிக்காமல் உடம்புடைய வாட்டர் கண்டென்ட் லெவல் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா they will go into dehydration and hypovolemia. Once they go to less volume content of the blood, the less amount of blood only flow to the kidney, only less amount of urine will be secreted. இது வந்து ப்ரீரீனல் ஃபெயிலியர் சொல்லுவோம். இதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் பெருசாக கிடையாது. ஜஸ்ட் கிவ் him fluids. நல்லா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா ஓரலாக எடுத்துக்க சொல்லுங்கள். கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லைன்னா கிவ் him IV fluids. கரெக்ட் டீஹைட்ரேஷன், they will come back to normal. யூரியா ஒரு 200-300 கூட இருக்கலாம். சிவியர் டீஹைட்ரேஷன், ஸ்கின் டெர்கர் will be காலரிக் டயரியானால வந்து அட்மிட் ஆகலாம். அந்த மாதிரி பேஷண்ட் ரிப்பீட்டட்லி புஷ் இன் ஃப்ளூயிட், ரன் அவர்லி லிட்டர் 2 liters லைக் திஸ். அந்த மாதிரி பீப்புள் கரெக்ட் பண்ணலாம். இதை வந்து ப்ரீரீனல் சொல்லுவாங்க. இது நாட் ஓன்லி ஃபார் டீஹைட்ரேஷன், வாமிட்டிங், blood loss like following surgery, or obstetrical blood loss, pre-antepartum, postpartum like bleeding. All this produces a volume contraction because blood has gone out, volume contraction. This is number 1. Number 2 is, the other one is a third space loss. உடம்புல இருக்க ஃப்ளூயிட் எல்லாம் சடன்லி சப்போஸ் அக்யூட் பேங்க்ரடைட்டிஸ் சொல்லுவோம், பேங்க்ரியாஸ் இன்வால்வ் ஆயிருந்ததுன்னா the fluid will get exudated into the ascites, it will form the ascites. அப்போ இன்ட்ரென்சிக் blood volume will come down, அப்போ ரீனல் ஃப்ளோ குறையும். அதெல்லாம் வரும். இன்னொன்று வந்து கார்டியோ ரீனல் சிண்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க. when the heart is normally around 50, ejection fraction should be around more than 50% or 60%. if it comes down to 20-30%, நார்மலாக 100 ml 150 ml புஷ் பண்ணுற அந்த ஹார்ட்டு ஒன்லி 30 ml 40 ml தான் புஷ் பண்ணும். அப்போ கிட்னிக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப அது கம்பேரிட்டிவ்லி குறைஞ்சிடும். நார்மலி கிட்னி கெட்ஸ் அபவுட் 25% ஆஃப் த டோட்டல் கார்டியாக் அவுட்புட். சப்போஸ் உங்களுக்கு கார்டியாக் அவுட்புட் 1 minute வந்து வரக்கூடிய கார்டியாக் 5 liters வச்சுங்களேன், 1200 ml every minute this kidney will get. பட் கிட்னியுடைய வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 0.5% ஆஃப் த டோட்டல் பாடி வெயிட், but it gets 25% of the cardiac output. Such an interesting organ. அந்த மாதிரி கார்டியோரீனல் சிண்ட்ரோம்னா ஹார்ட் சரியாக பம்ப் பண்ணலைன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம். This all we will call it as a pre-renal failure. Coming down to the post-renal kidney failure, நிறைய கிட்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல this functioning unit is called nephron. இந்த நெஃப்ரான்லேருந்து யூரின் ஃபார்ம் ஆகி ஃபஸ்ட்டு பெல்விஸ்னு ஒரு ஏரியா வழியாக வந்து தென் யூரெட்டருக்கு வந்து தென் பிளாடருக்கு வந்து யூரித்ரா வழியாக வெளியில் போகும். இதில் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேன்சர் பெல்விஸோ, கேன்சர் யூரெட்ரிக் ஸ்ட்ரிக்சரோ, யூரெட்ரிக் ஸ்டோனோ, பிளாடர் க்ரோத்தோ இல்லை பிளாடர் ஸ்டோனோ, எனிதிங் விச் வில் பிளாக் த யூரின் ஃப்ளோ வில் ரைஸ் த இன்ட்ரா டியூபுலர் ப்ரெஷர். அந்த இன்ட்ராடியூபுலர் ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகும்போது இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரெஷர் சொல்லுவோம். இந்த லாமுலர் ப்ரெஷருக்கும் இந்த டியூபுலர் ப்ரெஷருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரெஷர். இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரும். அப்படி குறையும் போது கிட்னி ஃபங்க்ஷன் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். யூரியா கிரியாட்டின் வில் ஸ்டார்ட் ரைசிங், யூரின் அவுட்புட் வில் ஸ்டார்ட் டிக்ரீஸிங். புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் காலத்து கிட்னி அப்ஸ்ட்ரக்ட் போஸ்ட்ரீனல் கிட்னி ஃபெயிலியர் சொல்லுவோம். இதனால் மட்டும் இருக்காது, ஒரு மாதிரி யூட்ரஸ் இருக்குன்னு கேன்சர் செர்விக்ஸ் யூட்ரைன் கேன்சர் எதாக இருந்தாலும், கேன்சர் செர்விக்ஸு, கேன்சர் பிளாடர் இருந்தாலும் that can also compress. In addition to that, if there is any gross aneurysm that presses over the ureter,
that also produces post-renal failure. Like this, these two are totally reversible conditions. Suppose உங்களுக்கு cancer cervix 4th stageல வராங்க, that compresses of the bladder and ureter, the patient urea creatinine goes up, urea rises to 300 and creatinine 20. Any extensive cancer like CA cervix or extensive large huge aneurysm, any one of these, they are pressing upon the collecting system, the patient will go into renal failure. This is, we call it as a post-renal failure, otherwise obstructive nephropathy causing a renal failure. This condition, we can, if you could able to put a stent and bypass the urine flow, or if you put a PCN, percutaneous nephrostomy, and divert the urine flow, their renal function will improve. Once the renal function improves, the urea creatinine crash down, we can do a surgery and correct the obstruction. Otherwise, if the patient's renal function is very bad, you can take them, give them a couple of dialysis and then take them for surgery and correct the obstruction and recanalize the urinary tract, the renal function will come. This all we will call it as a post-renal acute renal failure. Then intrinsic renal failure could be because of so many things. Because of the tubular disease, because of the interstitial disease, because of the vascular disease, or because of the glomerular disease. What type of segment of the nephron is affected and causing the renal failure, you can know by doing a renal biopsy. After knowing that, you can take the corrective measures. If it's a glomerular disease or crescentic glomerular disease causing a renal failure, you can give some immunosuppression, steroids or cyclophosphamide, anyone, and then you can improve it like this. This sort of people will go into irreversible renal failure. Once there is a irreversible renal failure, renal function drop down to about 10 to 15%, then we have to plan for a dialysis or transplantation. சார், இப்போ வந்து இந்த இத்தனை டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த கிட்னியில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. அதில் டயாலிசிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னீங்க. டயாலிசிஸ்லேயே எத்தனை வகையான டயாலிசிஸ் இருக்குது? இன்றைக்கி நிறைய வகை சொல்கிறாங்க டயாலிசிஸ்லேயே. அது என்னென்ன வகையெல்லாம் இருக்குது சார் டயாலிசிஸில்? 2 types, majorly வந்து 2 types of dialysis. One is a hemodialysis, other one is a peritoneal dialysis. Hemodialysis, it's a intermittent hemodialysis, and CRRT, continuous renal replacement therapy, and ultrafiltration, this continuous. These are the 2 types, either continuous CRRT or intermittent continuous dialysis. If you come down to peritoneal dialysis, it is got a CCPD, CAPD and IPD. IPD is nothing but intermittent peritoneal dialysis. CCPD is a cyclic peritoneal dialysis. CAPD is a chronic ambulatory peritoneal dialysis. These are the 2 types of dialysis. One is a peritoneal dialysis, other one is a hemodialysis. Intermittent hemodialysis we will do about 4 to 5 hours session, 2 or 3 times a week. That is a intermittent hemodialysis. That will be done lifelong, or till you go for a transplant. It will be done to maintain the survival of the patient. Suppose the patient, to do this intermittent peritoneal hemodialysis, you need the patient's hemodynamic status should be normal. BP should be normal, because we are pumping out 200 to 300 ml of blood every minute to the machine, to the hollow fiber kidney, artificial kidney, for dialysis and then taking out. Suppose already the BP is only 60-40, very low BP, we cannot do the regular dialysis. For them, we do the CRRT, continuous renal replacement therapy, which has been done, can be done in a hemodynamically unstable people. Then peritoneal dialysis, it is the ideal dialysis for elderly people as well as pediatric people. Both the group of people, we can do a peritoneal dialysis. And now we have excellent machines have come to do hemodialysis, even 5-year, 10-year-old baby, and then keep them alive. சார், ரொம்ப சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி டயாலிசிஸ் யார் யாருக்கு எந்தெந்த மாதிரியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க சார். இப்போது டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னா அவங்க டோனர்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது, யார் யாருக்கு கொடுக்கலாம்,
ஒரு மேலுக்கு தான் கொடுக்கணுமா, இல்லை ஒரு மேல் ஃபீமேலுக்கு கொடுக்கலாமா, அதெல்லாம் எப்படி சார் பண்ணுவாங்க? டிரான்ஸ்பிளான்ட்க்கு வந்து செக்ஸ் இஸ் நாட் எ க்ரைட்டீரியா. யாருக்கு யார் வேணாலும். ஃபாதர் கேன் கிவ் இட் டு டாட்டர், டாட்டர் கேன் கிவ் இட் டு ஃபாதர் ஆர் மதர், எனி ஒன் அதர். Brothers also, sister can give it to brother, brother can give it to his sister. நம்ம இனிஷியலாக when the transplant been designed in the early 80s, we have formed certain rules. According to the rules, there is a blood related relatives only can donate. That means, suppose if I get a renal failure, either my brothers or sister can donate, or my father or mother can donate, or if I have a grown up children, my son or daughter, they can donate. This there should be compatible blood group. These are all what I am talking is earlier, some 30-40 years back. Only compatible blood group. If you have a AB blood group, you are a universal recipient. Any blood group can give it this. If you are a O blood group, you can get only O group donor. If you are B group, you can get a B group or O group, like this. These are all compatible blood group if it is there, and they are blood related people can give them. This is the idea. Then subsequently the thing has been revised, and grandfather and grandmothers are included in this related group team, and they can also give it. Suppose a grandfather 58 years, his son, grandson is about 14 or 15 years, he can give a kidney for him, like this. This is second. Then subsequently they have permitted spouse donor transplant. Wife can give the kidney to the husband, husband can give the kidney to the wife. This is a house donor transplant. Then now we got suppose that two people are there, related people, but the blood group doesn't match. The patient is A positive, donor is his brother is B positive. He is willing to give kidney, but blood group contradict. There is another two batch. The patient is B positive, donor is A positive, but he cannot do it. So now this got this group A positive can give this group. This patient's B positive can give to the other group. Like this. This also recently is approved by the government. Then they can do both the surgeries should be undertaken simultaneously. Suppose if you take one case, before taking the other case, if somebody get back from the willingness, then things will be a big issue. Okay, sir. This all. சார், இப்போ நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனை பற்றி சொன்னீங்க, யாருக்கு கொடுக்கலான்னு. இப்போ பிளட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லாமல் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணணும், ஒரு கிட்னி தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்க என்ன மாதிரியான க்ரைட்டீரியாவை ஃபாலோ பண்ணணும் சார்? Blood related relatives who is not willing to donate இல்லைன்னா அவங்களுக்கு other option is a cadaver transplant. Cadaver transplant is we call it as a brain dead people. நமக்கு வந்து every year if you take in Tamil Nadu alone, there is about many people dies on the road with a road traffic accident and brain dead. If all the people are willing, immediately resuscitated and their viability is maintained and there is only brain dead, they can give their organs. They can give it kidneys, heart, lung, bone marrow, cornea. All these things can be donated. This we call it as a cadaver transplant. For that we have counselors. They will talk to the relatives and get their concern, explain to them what happened to the patient, and if they give the consent, we can alert the transplanting unit and check it in the computer overall what is the blood group of the brain dead individual. In that blood group, how many people are there in the waiting list, and among those people who are in the waiting list, who is a very viable people.
Those people, 2 or 3 people, we are sending the message, and then whoever is more suitable in the waiting list according to seniority, we are taking up an organ one by one, we remove it and put it in the patient. MR hospital is, we are registering cadaver transplant. So far about 30-40 people are on the waiting list who have registered for a transplant and going on dialysis. We do regular hemodialysis in MR hospital starting from 1990. That means more than 33 years we are doing a hemodialysis here. Daily, monthly we do about 500 to 750 dialysis per month. We have about 78 dialysis machine which is running around the clock. We have about 6 dialysis technicians who comes in turns and take care of this dialysis unit. So like this, people, suppose the patient is willing to donate, you can get the donor, viable donor, dialyze them and start them on transplant. Sir, live donor-க்கும் cadaver donor-க்கும் உள்ள difference என்ன sir? The difference, if you take the survival of the transplant patients, not much difference. Suppose the living related donor survival is 95% for 5 years. It will be around 85% for the cadaver donor. That's all. 5 to 10% difference are there. Now, apart from the cadaver transplant, we have the cross blood group transplant also. We have started doing it. And it is also in that across the different blood group can donate. Non-compatible blood group people also can donate. What we do the blood group and antigen, remove it from the donor and then take them from the recipient, and then we will subject the transplant. டாக்டர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் முடிஞ்ச பிறகு டோனரும் ரெசிபியன்ட்டும் என்ன மாதிரியான கேர் எடுத்துக்கணும் அவங்கள? As far as a donor is concerned, they should try to avoid the nephrotoxic antibiotic. Salt intake should be very minimal. There is a single kidney. If they take too much of salt, they develop hypertension. Hypertension, another important. Number 2, the kidney has got a blood flow is each kidney single nephron GFR is more, because the one nephron does the work of the 2 nephron job. So because of the undergoing a hypertrophy, in those cases, if you give them a high protein diet like meat, mutton, chicken and all, this are all a high protein diet. They will increase the blood flow further and they will cause the glomerulosclerosis, and the kidney functioning unit of the kidney slowly one by one start undergoing a sclerosis and dies. To avoid that, we give them a low protein diet, low salt diet, avoid nephrotoxic drugs, avoid this one, and take a lot of fluids there. The precautionary measures to avoid the renal failure is, we must take the healthy diet, low salt intake, and control the blood pressure properly, control the diabetic status properly, and then avoid smoking, reduce your obesity. Obesity is another risk factor for renal failure. If suppose they are grade 1 or grade 2 or morbid obesity, you have to tell them to bring down the weight, either by doing exercise or medication, or now we have an excellent surgeries are there. By doing a surgery, we can reduce the weight. One of my patient was my engineer. His weight was 150 kg. By doing a sleeve gastrectomy, now his weight is only 95 kg. He was having a severe diabetic status, very very high uncontrolled blood pressure. All these are now under control without medications. So by doing the surgery like sleeve gastrectomy and other thing, you can bring down the weight and thereby treat the obesity also. தேங்க்யூ டாக்டர், தேங்க்யூ ஸோ மச். நாங்கள் கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ரொம்ப நிதானமாக ஒரு விரிவான முறையில் ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது உங்களை சந்தித்ததில். தேங்க்யூ டாக்டர், தேங்க்யூ ஸோ மச்.
இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தாழ்வான விண்ணப்பம் என்னென்னா, இப்போ ஓரளவு ஒரு 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 ஸ்லைட்லி ஒன்லி லைக் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ ஒன்லி ஐ ஹவ் கிவன் அபவுட் த கிட்னி அண்ட் கிட்னி டிசீஸ். உங்களுக்கு ஒரு வியாதியை பற்றியும் டீட்டெயில்டான சந்தேகங்கள் நிறைய இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த ஜனவரி 28 வி ஆர் கண்டக்டிங் த கிட்னி கேம்ப். அப்போ நீங்கள் அந்த கேம்ப்க்கு வந்து யூ கேன் அப்ரோச் மீ அண்ட் கெட் கிளியர்ட் யுவர் டவுட்ஸ். என்ன உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்குதோ அதெல்லாம் நிறுத்திக்கலாம். என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்லாம், என்ன மாத்திரை சாப்பிடக்கூடாது, என்னென்ன வகையில் வந்து நம்ம வெயிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். They should bring down the weight. So you must all also avoid smoking, avoid alcohol, avoid obesity, take too much of water, avoid the painkiller tablets, avoid sepsis, drink lot of fluids over there. Like this, we can give all the preventive measures during our interview on 28th January. Welcome all of you. Thank you, sir.